kon nag jërëjëf mbokk yi nga xam ne naa ngi seetaan lii di Teledal TV ñu ngi am bégte dellu si waat suñu programme bi nga xamante ne nag alxamis bu nekk si suba si dinañ leen ko indil di Sunrise Teledal seen mbokk xarit Tidiane Diané ma am nag bégte ak kontaante bu rëy gannaaw bi ma sante yàlla ànd si ak ki nga xam ne nag mooy suma rakki bopp di Awa Sané Awa nuyu naa la naka suba si. fay naa la mbaa démba nelaw nga bu baax a baax a baax. non honestly speaking nelaw ma bu baax non fan yi moom du ma dee am nelaw bu doy. waaw waaye nag. léegi tey rek léegi tey. incha allah affaire bi yëpp dina. on dit 14 lañu wax de waaye yàlla baax na. yàlla baax na oto ko baɗigol min yalon ko elɓe Teledal juuɓe kan yimte mbola nga baɗigol be konton kabirin ka ton e fo koyna ngal bisimilla koten na Teledal Sunrise min somanda programme min ka natale jangluwolon aɓe programme o ñin kono le nka juuɓe kibarol min yalon ko nga wolle soto nan e na kaytol to walla newspaper ti banko kan anin fanan e kuwol min yalon ko wolle ɓe ke kan banko kan anu nga luntagol dol fanan soto min yalon no ko bi ni wolɓe ñomoylale ka fami ko video link ka tum min keta drong e tara dulal ni ko la nya wala atinna ma'rufol fama man tara jang barbutum ni be ñomoy lay ka fami ko video link kon nak mbokay non la télé Awa that is how we kickstart the program Awa dama don setan bena TikTok mu am bena xale bu ndaw bu don def TikTok bi mi ne nag baajanam ba yumpaañam daal moo ko nettalin mi ne ki tooñ teew ki ñu tooñ teew ki nar a àttee tooñ teew jël tooñ teg ko ci kaw ki ñu tooñ kan moo daaxa tooñ ki tooñ teew waaw ki nar a àtte teew waaw ki tooñ teew ci kaw ki ñu tooñ teew waaw léegi xarama ripital la ko ki tooñ mu teew ki ñu tooñ mu teew ka nara àttee tooñ mu teew mu jël tooñ teg ko si kaw ki ñu tooñ ku nara àtte teew bi mooy tooñkat bi waaw kon nag yow nga war a defal ba pare ngay yaa ñu jàll nag ci li nga xam ne the newspapers for today the 4th of June 2026. Where do we start? We start with the Standard newspaper, and the lead story on the Standard newspaper says Sidin Jai says he is not anti-Mandinka. And other headlines on the Standard newspaper include actual local government commission report not yet published. UTG think tank tells government to replace blanket fuel subsidy with tax waiver on diesel. We have White House nominates Lawrence Sucher as new U.S. ambassador to the Gambia. We have court awards former Oryx Energy IT manager $1.95 million fee for unfair dismissal. Banjul mayor hailed as barriers breakers at launching of commentative publications. From partnership to action, NFS MPC moves to bridge market gaps. So those are the headlines on the Standard newspaper. But before anything, I will just read the main story on the Standard newspaper, which says, following mounting public criticism from pressure over tribal comments attributed to him in the last few weeks, Deputy Speaker of the National Assembly, Sidin Jai, has broken silence over the matter. In a statement shared with Standard newspaper, Mr. Njai explained the circumstances surrounding the incident, denied ever being anti-Mandinka, and apologized for whatever inconvenience it may cause to anyone. He stated that following fellow Gambians in the recent past week, Secretary recorded conversations between me and Mr. Omar P. Jallo has been circulated on social media and discussed extensively in the public domain. The recording has given rise to allegation that I am tribalistic and specifically anti-Mandinka. Given the seriousness of these accusations and the seriousness of these accusations and its concerns, they have generated, I consider it necessary to address the nation directly, Sidin Jai says.
Well, why did it take so long to come and Apologize. then clear the air? Because we know that Honorable Sidinjai actually is a real gentleman, and yes, sometimes some of these things happen. And normally, I have this belief that bad things always happen to very good people. People, yeah. But once he has spoken, we will also try all our best to reach out to Sidinjai and invite him over to our platform so that we can discuss these things. That's why and they said issues. no man is perfect. So whatever No happens, man- it's good to come out and then clear Yes, the that minds also of it people. also shows how humble he is. Yes, sometimes you acknowledge that what you've said or what you've done does not actually reflect, who you are. Definitely. But an accident is just an accident, and the damage has already been done. And now I think Honorable Njai needs to work on damage control, and probably with one or two moves, hopefully, he will get through that one. And then now we're going to move to the Voice newspaper this morning, and the headline reads, Gambia records 8% drop in TB cases in 2025. And also on the same paper, mother testify in child rape trial. And the GDC leader questions government's energy priority amid NAWEC challenges. And UE, that's the University of Education, Gambia staff, begin sit-down strike over unresolved demands. And now we quickly look at the gains made in the fight against tuberculosis in the Gambia. But first of all, this is a very good news. The Gambia records an 8% decline in tuberculosis cases in 2025, but remained excuse me, MCR, can you please put back the, thank you very much. And let me just begin the whole thing again. The Gambia records an 8% decline in tuberculosis cases in 2025, but remains significantly behind global targets to end the disease. This was disclosed by health officials on Wednesday at the country's maiden International Tuberculosis Scientific Forum. Data presented by the National Leprosy and Tuberculosis Control Program Manager, Mary Bas Gomez, shows that TB notifications dropped from 2,860 cases in 2024 to 2,627 in 2025, representing 233 fewer cases. So I think this is a very good one. Definitely. And we're going to still stay with The Voice before we move to the other one, still on The Voice newspaper. NAWEC says over $1 million spent on fuel to boost energy supply. Top officials of the National Power Company Wednesday disclosed that the company has spent over $1 million on fuel purchases to strengthen energy supply. Well, the Deputy Managing Director of the National Water and Electricity Company, Mamadou Lamin Sompo Sise, made the disclosure to journalists and other media workers. Well, later in the program, very shortly, we will have NAWEC's communication officer, Mr. Buba Baji, who will join us online to shed more light on this particular NAWEC press conference. Yeah. And yes, and then now we're going to move to other other papers, and this is the Observer 24. Coal scandal rocks Bensouda dynasty, and we see what another paper says this morning. The Point. This is the Point newspaper. Why women still locked out of leadership in Gambian newsroom. Wow. Wow. And this is after Tobaski, farmers fear rising costs as new farming season nears. And that's it for the newspaper review. One thing I realized is that we now have so many female media practitioners in this country compared to Before. 5, 10, 15 years ago. Maybe another area where they need to work on very hard is to be in the newsrooms.
yesterday I was at the NAWEC press conference, and actually I've seen a host or scores of Women, female journalists, female. and I was We really have really impressed. female camera operators, female CEOs of a media platform. Yes. So it's just increasing, and women empowerment. It's women empowerment. And what do we have next on our agenda? Next on our agenda is international news. So just to take you through, this is something that, every Muslim is proud of. And then there's nothing in front of Allah, we are all the same. We are all one. So there's this president of Ivory Coast, that's Alassane Ouattara. He's a pilgrim this year, and then he was among the pilgrims, and then there's a picture on the social media, and then some international mediums have even read a story about it, and then he was among everyone. Like that place, you cannot know whether this one is and a president. That's him right on That's the him screen. right there. You cannot know whether he is a president or this one is a minister. This one is a poor man. This one is a farmer. This one is a contractor or whatever. Everyone is equal in the eyes of God. So this really tells you that we should be humble. And then when it comes to worshiping, there's nothing like this one is a president. He should be respected, or he should be put in a 5-star hotel when it comes to pilgrims and all that stories. So on to the next one is that Ghana has also planned to finance what is called to buy World Cup tickets for their diaspora fans instead of mobilizing other Ghanaian fans that are inside Ghana. Uplifting them, airlifting them rather, to go and support their players, the Black Stars at the World Cup. So, Uncle T, what do you think? Is it a good idea? Because there are some fans, they might see it the other way around. They don't want us to go, but then another way, it's to save resources. But you said it all. I know for the Ghanaian fans home, they will not be really happy. Yeah, definitely, because they will want to be there. Yeah, and they are also used to being airlift to home go support. And support their national team. But this time round, the government decided to take another approach that is paying for Ghanaians who are already overseas there to go and attend support. Yes, they have to cut costs, and also, the visa restriction. There's a whole lot of complications in terms of the procedure in order to secure the visas, the ticketings, and all those things. And the World Cup is just like a week to go, if I'm right. Very soon. Yeah, so this is the best option, perhaps. And then it will lift or energize their players when they see their supporters. Well, if you are in Europe, you have to run after the hours. So we do leave those ones to go and attend football. Definitely. So on to the last international story I have is a fire has rippled through a hotel in New Delhi, killing at least 21 people, including 18 foreign nationals. People were seen jumping from windows as authorities tried to contain one of the Indian capital's deadliest blaze in the year. So it's rather unfortunate because imagine. Well, I would just say our hearts and prayers to the victims and their families. So that does it. That does it for the international news stories. And next we go with Forex, that is the official Forex exchange rate. Definitely. From the Central Bank of the Gambia. The US dollar rate is at 72.94, and then euro is at 85.62. $6, and then the Great British pound is at $97.14, and then the CFA franc is at $636.57, and then the Canadian dollar is at $52.50, whilst the Swedish krona is at 796.16. Now, which among the currencies would you like to pocket? Right now is the Great British pound. Definitely. Well, that's it. We'll go for a commercial break. When we return, Sunrise continues right here on Teledal TV. Don't go away.
You can now turn your loyalty points into data or voice bundles. Simply dial *772#, press 1 to check how many points you've got, press 2 to redeem those points. Recharge on AfriCell, buy credit on AfriMoney, buy cash power. Lord Direct, you get points. Even when you redeem, your total points still stack up, giving you a chance to win one of 2 luxury AfriCell villas. AfriCell, 25 years of rewarding loyalty, and we're just getting started. Welcome back wherever you may be. This is Sunrise Teledal coming to you from our studios at Brusubi at Phase 1. Well, next we're going to look at some of the happenings. Kon nag mbokk yi rek ñu ba léegi jaajëfal leen léegi nag ñu dem xool yéen ci xew-xew yi nga xam ne nag jot na am fii ci biir réew mi kon nag ay ca ñu dem. kii nag moom mooy Eso Ñaasi nag ab journaliste la boo xam ne mu ngi liggéey fële ca QTV ci fan yi rek dafa amoon nag ay saay-saay yoo xamoon ne nag ñoo demoon daanu ci kawam ci néegam amee nag ay gaañnaay ci biir loolu nag si lañu ko jota gaañ bi nga xam ne dañ ko mujjee dawal yóbbu ko fi nga xam ne mooy ca Ndembaan clinique waaye ci xibaar yi nga xam ne moom la ñu mujjee jot woon nañ nag bàyyi nañu ko léegi nag mu nga ca kër ga di faju kon moom Eso Ñaasi ñu koy ñaanal ndax suñu naataango la suñu rakka la nit la koo xam ne ku xarañ la tamit ci li nga xam ne moom mooy liggéeyam ay samba boo yoo xam ne nag ñoom amuñ benn métier lu du taab sàcca ñoo dem daal di daanu ci kawam gaañu ko te loolu doon na loo xam ne nag ñëpp dañu ko naxarlu waaye tamit dañu ko ñaawlu awa Uncle T lii daf laa woon ne léegi fuñ nekka nii mbaa seek nga soo nekkee sa biir kër sax because lu ma understand mooy nekku ne dafa génn si këram la nekka gaay ñu ndaxam dañ laa gis ñu fone yow nag yaa ngi am àdduna ak si loolu li ci biir fekk yow nag lu yàlla xam rek doy na sutura kese la gis nga fii nii koo gis rek mu ngi sutura boppam waaye nag ñii nag duñ ne understand loolu waaye di ko ñaanal rek a speedy recovery nga gis ne mu mun a am wérgu yaram delluwaat si liggéeyam waaw ni nga ko waxee la rek ñaareel ñu dee feeñ ci télé yeeg xam nga sanse geeg ñu nga ñëw ñu defal la ay make-up ak yooyu noonu xam nga bu la gaay gisee foog ne nag waajangoog te ni nga ko waxee rek la yàlla xam doy na waaye tamit baax na nag nit ñi tamit di bàyyi xel rawatina nag ci jamono ji nga xam ne nag xam nga rek mbiri courant bi noonu lay demee bari béréb bi day lëndëm ñii nga xam ne nag ñooy saay-saay yi ci yii la ñuy sukkandiku advantage bi la ñoo parce que dañuy xam ne ñu ci bari ñu ngi seeni kër kenn génnut ñu ñëw ci lëndëm dal di dugga sa néeg nag def li nga xam ne moom mooy musiba lii doon na loo xam ne jàngat la pour ñëpp mun cee bàyyi xel foo munte nekk rek nga bàyyi sa xel waaw kon nag léegi ñu jàllaat ci beneen xew-xew fii ci biir réewi Gambia kon nag waaw vidéo bi ñu gis ni awa kii nag ab waay la si xibaar yi ñu jota taataan moom ab semestre la bàyyi ko fii di réewi Angleterre moom daal dafa ñëwoon ci ab béréb boo xamante ne nag dafa dal di bàyyi dafa wàcce ci motoom parce que moom motoom bi amul caabi mooy di saam moto yi day use carte waaye bi mu génnee nag moom dafa bàyyi moto bi mu ngi rilante so mu am ab benn kàccoor boo xamante ne nag moo ñëw rek dal di dugga ci moto bi et pour sàcc ko daw ak moto bi dem waaye bi mu ñëwee ba ci boori brousse bi foog naa nag si la moto bi bañ parce que amutoon caabi tamit pour taal moto bi fay
ci kaw loolu nag si la ko police yi dal di teg loxo kon nag loolu doon na loo xam ne tamit ab xew-xew la fii ci biir réew mi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy borom moto yi awa foog naa tamit war nañoo mën a bàyyi xel torop because comme soo see nuñ ko dee waxee fali sin sa bu ba ma dora naa bambu ñaanu like nit ki moom ale la moom kese moo ko mën a understand so yow mënuloo sàcca loolu noonu nga fa ne mun nga ko use anyhow wala mun nga comfortable gis nga lu yàlla def daf ko mujjee sàcca waaye xoolal àggut ak moto bi sax si këram mu ngi noonu so lii daf laa wone même su fekkee gan nga fii ni xam nga soo yàggee fële ta nga ñëw fii mënuloo understand système bi waaye nga bàyyi xel rek because ñi moom fu nekk lañ nekk léegi dañ laa nekk di bàyyi xel sa yow doo musa xam non xam nga luy xew sax lii nekkul loo xam ne sax lu bees la ci àddina si ay ñi nga xam ne nag dañuy sàcc moto yeeg yooyu noonu waaye lii xam ne moom moo dal waa ji ni loolu tamit maanaam dafay yónnee benn message ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy borom moto yi parce que léeg-léeg tamit xam nga nekk ci di jaay ay xam nga rek ay affaire ak yooyu noonu nga wàcc si sa moto di daagu tëj bunte bàyyi loo xel sax ndax you know use nga sa caabi pour tëj sa moto ak yooyu noonu gars yi daal ñoom ñu ngi xaar ñoom i tamit yow soo saagaanee rek ñu dal soo sàccee moto jaamu xanaa mun nga koo use without anyone knowing waaw some people dama dee wax sometimes li dee xew mooy léeg-léeg bu ñuy sàccee moto bi dañ ko dee dem tas dañoo dem rek tas paat si yëpp te dañ ci gaaw bu ñu demee ba laax non rek pare nañ ci moto daaji buntay fële daaji capot bi fële wàcce engine bi fële soo léeg-léeg noonu la gaay di sàccee yal nañu yàlla jàppale rek léegi nag awa ñu demaat rek ci beneen xew-xew fii ci biir réew mi waaw bii nag is an unconfirmed video boo xam ne tamit ci jamono ji mu ngi trend on social media fii nii nag ca lopitaan ni Bansang bi la ñu doon yuuxu ne ab lii di safara moom moo fa tàkk doon na loo xamante yi tamit lu xawoon na tiitlu la parce que lopitaan boobu bokk na ci lopitaan yi nga xam ne nag dinay bari nit lool parce que dëkk yi yëpp surtout si Siaraar ba ci biir Sénégal sax si yenn dëkk yi nga xam ne ñoo jege frontière bi ñoom ñëpp fii la ñuy ñëw sàkku li nga xam ne nag mooy wàllum ak wér-gu-yaram kon gis ngeen ko ni ngeen ko gisee comme ci vidéo yi nit ñi di daw parce que dafa am ab béréb boo xamante ne nag moo fa amoon lii di ab tàkk te lopitaan la de waaw fii nag ab lopitaan la nit ñaa ngi fi ñoo xam ne aji feebar yi la te loolu doon na loo xamante ne nag gën a war a am sécurité by all means xaw naa tiitlu nag waaye ñu ngi ñaan rek yaakaar ne du am benn loraange bu jéggi dayo boo xam ne dina ko fa amal bu ñu jógee ci loolu awa dañuy jàllaat awa nag loxo yi ngeen di gis bi waaw bii ab xew-xew la boo xam ne ci jullit ji la xew dafa am ab waay boo xam ne moom dañu ko betta ci xibaar yi nga xam ne moo nekk ci social media bi waaye comme niñ ko waxee rek ne lii ay xibaar la yoo xam ne Teledal mënut koo wéral waaye dafa fekk ne rek mu ngi ci social media bi même bu fekkee ne nag tamit yenn ci li nga xam ne ñu ngi koy wone am na nu mu demee xëj na dañu ci am jàngat yoo xam ne dinañu ko def waaye ci gàttal rek moom waa ji ni daal dañu ko beeta ak jabari jàmbur si la daw jëkkër gi nag dem toppi ko ci biir loolu nag dem fekk waa ji tamit ci këram dal di ko xaañ ci loxo bi ñu dawal ko yóbbu ko fii nga xamante ne nag mooy ca Bansang lopitaan bi waaye nag ñi nga xam ne ñooy docteur yi mënuñu woon a def dara lu dul rek xanaa dog loxo bi parce que daf ko jaasi woon te kii nga xam ne nag tamit moom moo def li nga xam ne mooy tafaar gi moom i tamit jàpp nañ ko teg nañu ko loxo parce que dafa jël luwaa bi ci ab loxo kon nag loolu doon loo xamante ne jamono ji tamit doon na loo xam ne xew na ci biir réew mi te mu ngi ci lii di social media bi ak loxo nu mu important waaw xam naa rek li ñu lifin rek mooy ëllëg ak sibiru nag yow nag waaw yow su fekkee ab borom njaboot nga lan ngay dem nettali say doom say seti set
maam mbaa bàyyi lan moo tax sa loxo yi dog tax boobu moom ni nga ko war a neetalee moom dina xaw a doy waar nag. dina doy waar waaw de dina xaw a doy waar lan bu moo baax tax a ñu baax. dog sa loxo bi doo xam noo ko expliqué. waaw loolu moom xaw naa jéggi dayo tuuti kon nag bu fekkee ne nag ba léegi ñu ngi am yeneen xew-xew mun nañ koo jàllale ñu baaxee ci ñi nga xam ne ñooy seetaankat yi. waaw dinañ dem break waaye luy xewoon tamit dafa amoon benn fitna boo xam ne xewoon na fële ca Old Yundum foo xam ne ay ndaw ñoo génnoon jàmmaarloo ñoomi neen te ekkati li nga xam ne mooy ay gànnaay te loolu doon na loo xamante ne nag moom ngeen a gis noonu mooy ay ndaw yoo xamante ne nag si lu ñu nekk maanaam teguutoon ci yoon ñuy jël ay gànnaay ñoomi neen di xeex. nga lu ma jaaxal lii lan lam leen njëriñ. lii moom xaw ma nag fan nañu jàngee jikko yii nii ak lu tax ñu war a def yu mel nii ba nga xam ne sax ñi dëkk foofu noonu ñoom ci bari dañ tiitoon ba dañ mujjoon a call police yi sax pour ñu ñëw aatee ñi nga xamante ne nag mooy ndaw ñooñu gis nga leen ay jaas yi ñuy jégalu nag parce que lii moom neexut a xool waaye nag lu am la ci biir réew mi te yi tamit doon na loo xam ne war nañu ci a teel a jóg mun koo saafaral te won ndaw yi ne nag du lu nekk rek ab xeex la du nekk rek da ngay yëkkati li nga xam ne moom mooy lii di gànnaay pour mun a faj li nga xam ne moom mooy sa naxar. te oncle T lii nekkut first time lii mu ngi am the other time fële la woon Costa Road te the same thing la nii booy itam def gaa dañ jël vidéo ba pare after gaa ñu seen ko Watson Gambia léegi man lu ma gën a jaaxal mooy xanaa ñoom dañ fone lii moo leen mën a asil yokkute wala lii moo mën a tax nit ñi ragal lañ wala because lii soo ko defee it's a criminal act because da nga génn si mbedda bi jël ay gaana yi nga xamante ne da ngeen bugg a jël feti nit ñi xaw ma koy waa koñ bi ak lu mun a xew rek li ñu def nii dépôt wut ak lu yoon police yi kuñ ci jàpp rek dinañ la yóbbu ci li nga xam ne moom mooy kanami yoon léegi nag dañuy dem ak break bu ñu dellu si waatee rek ñu daal di continuer waaye tamit ba fa ñu dem ci break bi baax na nag parce que balaa ñoo start show bi ni def nañ suñu kémtulaay kàttan pour mun a am kii nga xam ne moom mooy da deputy police PRO pour nag mu mun a am yéena leeral yoo xam ne dina ko def ci yi waaye nag yàlla dafa dogal depuis démb def nañ suñ kémtulaay kàttan pour munu ko am fii ci programme bi waaye nag loolu mujjewutoo na a sotti léegi dañuy dem ak break léegi dinañu dellu si waat. Season 2 of Mansakunda, the flagship program of the government of the Gambia, commences on 5th June 2026 at 8 p.m. with the Ministry of Youth and Sports, drawing the public closer to the state. Documentary evidence of achievements and deeper engagement with the citizens. 1 hour, 30 minutes of question time with the Honorable Bakari Y. Baji, the Minister of Youth and Sports. Coming to a television of your choice. Mansakunda, brand new season, 5th June at 8 p.m. at the OIC. Mansakunda Season 2 is brought to you by QCell Sunubus, Belacqua, and Asata Motors. Mansakunda Season 2. kon nag jërëjëf ba léegi rek yéen ak ñoo toppa fi nga xam ne nag mooy Sunrise Teledal fii si Bruce bi phase 1 léegi nag awa am nañu ki nga xam ne nag mooy suñu gan nekk online di Buba Badji nag is a communication expert boo xam ne nag foofu ca nawek la Buba bu fekkee ne nag yaa ngi ñoo dégg di ñu gis ñu ngi am mbégte di la dalal ci li nga xam ne mooy programme yi Sunrise Teledal. Yes Tidiane maa ngi laa nuyu di wax asalaamaaleykum si seetaankat yi yëpp ak déglukat yi yëpp di leen jaajëfal rek. waaw jërëjëf Buba xam nañ ne
jamono jii nii li nga xam ne mooy mbiri courant bi dem na ba tar ndax ñëpp ñu ngi koy joytu ci li nga xam ne nag mooy ñàkk courant bi tey nag suñu waxtaan ci loolu la jëmee ndax démba li nga xam ne nag moom mooy nawek amoon nañu lii nga xam ne moom mooy press conference pour mun a indi li nga xam ne nag moom mooy ay leeral kon nag Buuba dañu dugga rek suñu laaj bu njëkk bi mooy mbiri dog-dog courant bii nii maanaam ci biir réew mi yan béréb la gën a laal. jërëjëf Tidiane si laajte bi béréb bi mu gën a laal mooy Greater Banjul bi rek suñ ne Greater Banjul mooy Banjul ba lu demee ni Brikama West Coast bi daal waaw foofu la dog-dog bi foofu la gën a bëri. waaw kon mu ngi mel ni nekkut ne biir réew mi yëpp la. déedéet soo demee ay Jaara Soma ay kii ay Janjanbureh ak yooyu ñooñu yëguñ ko ñooñu suñ demee of xanaa comme léegi-léegi ñu am su lu ñu dee ooyee plan maintenance suñu waree am liggéey ñoo def ñu fay pour diir bu gàtta rek pare si liggéey bi waaw. waaw léegi Buuba luñ bëggoon a xam rek mooy lan mooy problème bi ci boppam lan moo xew ba lu ko dooree Banjul ba Brikama nekk ci jafe-jafe bu tar bii nii nga xam ne mooy ñàkk courant. jërëjëf comme nuñ ko waxee si suñ bunti xibaar yi ak démba rek nuñ ko mujjee wax lii dafa nekk loo xam ne te jafe-jafe la boo xam ne daf ñu dab ci waxtu boo xam ne du waxtu buñ ko séntu woon la amaana nag dañ amoon suñ machine yi mën naa wax daal suñ generation capacity bi mu ngi noonu def si benn maintenance boo xam ne ñu ko doon def ci diggante boobu nag nga suñ mënee fàttale ko tamit wala xam naa ne kenn réeréw mbir ne suñ courant bi bari na lu ñooy jëlee si biti di ko jaarale si suñ OMBG bi te loolu soo ko xaymee lu ñu lay jël si biti rek dem na ba lu toll si juróom benn fukk si mégawatt lu des si dëkk bi lañ ko dee jëlee waaye ci diggante bi fekkoon na nag ñu doon def ay liggéey to ci diggante boobu noonu ñooñu tamit ñu am problème parce que comme réewuñ biir ne adduna bi dafa am benn problème bu ndaw bu fa nekk wala problème bu mag boo xam ne mu ngi indi jafe-jafe si énergie supply bi waaye ñun si suñ boppa am nañ jafe-jafe si biir te fuñ koo jëlee si biti ñoom na am nañ jafe-jafe fuñ koo jaarale am nañ jafe-jafe so lii moo waral ñu am daal capacity déficit mooy maanaam lu nit ñi soxla ak luñ amee mu am uute waaw. Mr Badji man lu ma am pour laajte mooy because seen press release bi gis nañ ne liggéey bi soo leen ko pare dafa nekk around mid June yooyu noonu waaye tamit dégg nañ ay wax tamit ni ñi naan dañ wax different date bi nga xamante ne yéen loolu ngeen indicate ci seen press release bi so dañ bëgg a xam exactly rek liggéey bi kañ ngeen expect ne moom ngeen a pare ci liggéey bi ni jërëjëf si laajte bi loolu am na solo trop xam nga liggéey machine la dëgg la soo gisee tamit ñu mën a joxe benn timeline ñu ne si weer bi diggi weer bi moo soo ne diggi weer rek ki mun na koo jël si 15 ki mun na koo jël si 17 ki mun na koo jël si 16 waaye lu gën a am solo rek mooy ne yaakaar nañ ne dinañ mën a taxaw si diggante boobu noonu moo taxoon si press release bi wala si waxtaan ñu amoon ak taskati xibaar yi rek lu ñu leen waxoon rek mooy ne ci diggi weer bi comme li ma la wax rek ñu ngi si kawam te ñu ngi am yaakaar te liggéey moom ñu ngi si kawam bu baax a baax bu fekkee ne ñu mun a delloo si fu ñu nekkoon incha allah. waaw léegi Buuba nit ñi nag ñu ngi doon am ay xibaar yu wéradi yoo xam ne nag du ñu benn. parce que ñu bari dañoo yaakaar ne daal xaalis bi nga xam ne moom la ñu dugal ci li nga xam ne moom mooy nawek maanaam xaalis bi takku na benn takku boo xam ne tey ñuy am jafe-jafe ci wàllum courant bii nii nit ñi daal maanaam loolu dafa lëndëmal seeni xel. parce que bu ñu nawek waxee ne dépassé nañ lu weesu benn million yi dollars pour nag doole li nga xam ne mooy mbiri courant bi te léegi courant bi lu yàlla xam doy na. loolu naka nga ko mun a explainer. jërëjëf si ba mel ni ñaari laajte moo xew si benn laajte bi waaye pour tontu si xaalis bu dugal nawek bari na dégg la xaalis bu ñu dugal si biir nawek ci at yu passé ni bari na pour liggéey nawek
waaye nag pour ma leeral foofu bu baax a ne liggéey bi dafa amoon ay fànn yu bari yoo xam ne xaalis bi foofu la dem te fu lu gën a tuuti sax xëy na moo dem si power generation bi waaye su fekkee téeméer la ñu joxoon juróom-ñetti fukk ay yëpp dugg na si access projects mooy ne pour yóbbu courant bi si gox-goxaan yi am na olof bi moom léegi ma saaraan waaye si gox-goxaan yi voilà noonu lañ ko dee waxee. ba pare amul loolu tamit suñu réew de mbir ne dañ amoon benn xat-xat bu ñu amoon ci suñ système bi. distribution système bi boobu daan def nañ ci ay liggéey yu bëri yoo xam ne mun nañoo yaatal te am nañ benn moo ñu mun a permettre tamit ñu mun a am benn liggéey bu ñu def ci benn line bu jógee 2 to 5 so yooyu yëpp ci xaalis yi dépense boobu la jógee woon so boo waxee rek ñu ne la nawet jox nañ leen ay téeméeri yàlla jox nañ ñu ko waaw waaye buñ ñu ko joxee tamit nañ dellu ñu ko joxee bañ ko doon joxee ci lan lañ ko waxee ak sol la fan lañ ko dugalee foog naa ne li wér te wér mooy xaalis bu nekk rek buñ ñu ko joxee li tax ñu jox ñu ko loolu lañ ko dee jëfoo ci gàttal. ok waaye ci benn ci bu mujjee bi nga wax ne 1 million bu di ba boobu si bagage la yoo xam ne pour ñu mën a delloo si machine yi lu ñoo wan mooy boori février laayoon nañ pour indi machine yu bari pour ñu xam ne dañoo nekk stand by comme si façon ñu xewee ñu mun a sukkandiku si ñoom. so bagage yooyu noonu ñoo am yu bagage egsi nañ am na yoo xam ne dañ can ci fu ñoo woy Jebel Ali ci port boobu noonu port bu mag boo xam ne pour naa ne àdduna bi yëpp réer nañ bi ne port boobu noonu ñun yëpp fa lañ lay jëfoo so bagage yu bari can nañ ko waaye am na yu jot a ñëw te gars yi ñu ngi def pexe yoo xam ne naka la ñoo jotee bagage yi si beneen fànn si wala si beneen yoon pour mu egsi si biir réew mi. léegi buuba ñu jàll ci wàllum li nga xam ne mooy ndox bi ci yenn fànn parce que man sax fi ma dëkkee mooy ay Latrikunda saabi ji dem boori Bundung ñoom i tamit ñu ngi am li nga xam ne moom mooy jafe-jafe ci wàllu ndox bi yan jéego lan nawet nekk di def jamono ji jéego yi nekk ci def am nañ ñaari façon yi jéego lañ am mooy joni bi ak joni bi mooy emergency works ak beneen boo xam ne mooy long term bi naka lay wax si olof long term mooy waaw lu sori daal lu sori waaw waaye li gën a am solo mooy fi nga tudda noonu ay Sukuta Neema ay Bundung ak yooyu dëgg la fan yi néew sax ñu ngi ñëw pour stade beneen liggéey suñu bàyyeel gis ngeen ay nit di nata di romba wala di bu romba boori fujare di nga gis ñu ngi gas ay pipe soo réeré woon bi ne daaw am na benn projet bu es bu ñu commencé woon boo xam ne dañ ko AFD ñoo ko sponsor woon ak European Investment Bank projet boobu noonu muy wasi projet bi boobu dafa ñëw pour dooleel ndox mi waaye comme li ma dee wax nit ñi ci diggante bi nga waxee yoon nii comme bés ni ki tey nii demand gap bi mooy lu nit ñi soxla si ndox ak ñun luñ amee lu nit ñi soxla moo ëppa ñun luñ amee waaye moo tax ñu teg ay tànka yoo xam ne ñu ngi try pour mun a mit gap boobu noonu waaye li may waxee yoon nii tey gap boobu noonu mu ngi fa te tëjiwut waaye nag incha allah liggéey ak si kaw ñu ngi si kaw di liggéey ñu ngi si kawam di liggéey pour fexe ne rek ñu mun a mit gap boobu noonu waaye li nga wax dëgg la boor yooyu noonu te ba pare nag am na leneen lu xew tamit mooy ne dañ dee joxe priorité pour bool si tamit seen treatment plan si ak yooyu waaye am na ay bool yoo xam ne lu tubaab di wax stand alone ñoo ñu connecté si benn générateur ñun su courant amee ñu pompe ndox su courant amul ñu pompe ndox su fekkee ne gox bi nga dëkk façon bool boobu mu ko rek waaw di nga mën a am di nga mën a commencé am ndox bu manqué si jafe-jafe bii nii. waaw buuba léegi fu mu nekk nii ak lu ñu mun a wax rek jamono ji ñëpp ñu ngi jooy ci wàllum courant bi ci wàllum ndox gi ndax tàngoor bi métti na lan nga leen a wax loo xam ne dina dalal seen xel ñu bàyyi la nga tàggatoo. bu fekkee ne yaa ngi maa dégg bu baax jërëjëf waaw maa ngi laa dégg Tidiane jërëjëf ci laajte boobu noonu Tidiane li ma njëkk a def mooy on behalf of the whole entire management bi si board of directors ba si management team bi ñu ngi masaw askan bi yëpp li ñu yëg ni yëg nañ ko ci luñ nekk xam nañ ko te seen jafe-jafe bi suñ jafe-jafe la te ñu ngi leen a ñaan ñu xam ne rek nawet gi yëg nañ leen te dañ métti ci li ñu def neexul ñu lii is beyond human control waaye li ñu mën a def rek ñu ngi def suñ kéemtalaay kàttan pour fexe ne
lii du musa amati waaye nag li may or toujours rek ñu ngi baalu ak man noonu lañ ko dee waxee suñ amoon leneen lu ñoo wax ne ñu ngi baalu ak nañ ko wax waaye ñu ngi ñaan rek bu fexee ne ñëpp ñu jégal ñu rek lii lu xew la waaye nag nawet bàyyiñ benn bopp te ñu ngi teg seen tànka yi guddee bëccëg suñ liggéeykat yi ñu ngi liggéey pour na ñu delloo si xam nañ ne tubaski bii ni géej na am wala musuda am te yàlla bu amati te ñu ngi baalu nit ñi torop te yéen tam di leen jaajëfal journaliste yi jërëjëf kon nag jërëjëf mbokk yi gi dégg ngeen nag kooku mooy Nawek communication expert bi bu ba Badji indi nag ab leeral ci li nga xamante ne nag moom mooy xew-xew gii nii ñaar ci seen i générateur yi maanaam jamono ji ñu ngi koy maintenance loolu moo waral li nga xamante ne nag moom mooy lii di manqué courant bi ak i tamit ci OMVG bi am nañ ci ay teq te dégg tamit démba même ci press conference bi nga xam ne Nawek am nañu ko même courant bi nga xam ne sax moom lañ dee mun a am ci Senelec loolu yëpp boo ko xoolee ak itam seen spare parts yi nga xam ne order nañ leen pour mun a liggéey seen i générateur bi comme ni ko Buuba Badji waxee amoon nañ ci ak gàllankoor parce que spare parts yooyu noonu ñu ngi leen order from South Korea te dañ leen jaaralee Dubai bu ñoo àgga Dubai ak ba fitna bi di xew diggante yi di Amérique Israël ak Iran loolu tax na nag ba yooyu jumtuwaay mënuñoo ñëw kon nag mbokk yi ñun ñëpp a ko déggandoor naam nguur gi nag dépassé nañ ci Nawek tamit dépassé nañ ci lii moom daanaka lu sosé de wax laa bu na jani bu ko foo daba kooma même ñoom waa Nawek ci seen boppa ñoom ci seen boppa sax seen i kër yi amuñ courant xam ne moom lii di courant definitely ñëpp la affect ñëpp la affect bayit kenn dinañ leen may comme ngeen ne ñu may leen boobu amul benn problème te tamit nag wax dëgg yàlla for the past 2 years ay problème façon yi géej na moo am dafa géej a am géej na moo am honestly su ñëwee ba lii technical problème la mbiri machine la dina mun a xew il faut que ñu ni tamit ñu mun a ànd ak suñu xel donte sax affaire bi métti na suñu kaw waaye ñu ànd ak suñu xel may leen ñoom itamit ñu def seeni liggéey bi nga xam ne nag mbiri courant dina xam nga courant bi su dellusee rek léegi coow bi ñëpp nañ ko faate di just 3 days after rek ñëpp nañ ko faate waat di leen jaajëfal tar bu baax a baax waaye Nawek tamit dëgg dañ lu suba bu nekk bu ñu xëyee rek yëkkal waa Nawek lu am ni tamit boo xoolee ba ci biir a biir dëgg ñu ngi góorgóorlu it's beyond their control comme niñ ko waxee rek ñu nangul leen ko daal ñu nangul leen ko ba time bu gaay wax su jotee rek ñu xool affaire si naka la moom ndax dafa change woon non dafay change balaa gaay yooyu noonu xam nga gaay yi protest dafay change kon nag dañuy dem ak beneen break bu ñu dellu see ñu jublu nag ci li nga xam ne moom mooy tàggat yaram bi ñaareeli pàcc Mansakunda programme nguur gi nga xam ne mooy wonale di fesal li nguur gi liggéey nañ ko tàmbale juróomi fan ci weerum June 2026 si juróom ñetti waxtu yi di ko tàmbale ak Ministry of Youth and Sports Mansakunda programme bi jegeñaatel nguur gi askan gi di feeñal di fesal programme nguur gi ak liñ jot a def si at yu romba ak at yu ñëw benn waxtu fanweeri minute nga jàkkaarloog ministre honorable Bakary Y Badji minister of youth and sports laaj ko mu tontu programme bi di ñëw si télévision yi nekk si réew mi Mansakunda pàcc bu bees di tàmbali juróomi fan ci weerum June juróom-ñetti waxtu yi ca OIC ñaareeli pàcc yi Mansakunda ñu leen ko indil ñooy QCell suñu bas Bell Aqua ak Asata Motors Mansakunda déglu ñëpp kon nag jërëjëf ba léegi rek Sunrise Teledal fii coming to you live léegi nag dañuy dem ci li nga xam ne nag moom mooy tàggat yaram waaye balaa loolu rek ñu ngi fàttali mbokk yi ne li nga xam ne moom mooy suba àjjuma lii di programme yi Mansakunda bi Teledal dinañ ko indi live and direct lépp loo xamante ne dina fa xew dinañ leen ko indil waaye lii Teledal di def loo xamante tamit bëgg nañ gaay bàyyi ci xel parce que li ci gën a bari ci li nga xam ne moom mooy waxtaan ba fay xew ci anglais lañ koy waxee waaye Teledal dinañ def suñ kémtulaay kàttan
ñu dal di tënk lu ci bari ci loo xam ne waxtaanee nañ ko ci Mansakunda bi ñu indil leen ko ci olof ak li nga xam ne mooy ci soose xam naa bu yàggee dinaa leen ko indil ci joola su maa ngi train suma joola di ko police di train tamit suma pol di ko police so buñ paree rek ci yëpp lañ leen koy indil ñu leen di fàttali rek tamit samedi bii nii His Excellency président Adama Barrow dina ubbi li nga xamante ne nag mooy place bu bees bii nekk fii di Food and Nutrition Research Center if I'm not wrong mooy bi nekk fii ci Bruce bi mu doon nag benn ab yokkute boo xamante ne nag ci wàllum suñu buntu wérgu yaram gi loolu jar na nag pour ñu ñëpp ñu xamee ko noonu seen si samedi bi suma fàttewut if I get my calendar right président dina ko ubbi te boobu itamit Teledal incha allah dinañ leen fa nekkal kon nag léegi awa ma bàyyi la nga dalal sa Pulandoor xanaa léegi kay nag war ngeen a juboo nag léegi man moom awma si problème de waaye moom moo dee tooñ waaye non mooy tooñ xam nga li ma doon wax si ubbite programme bi tooñ baaxul no tooñ moom ki tooñ teew ki nar a aatee tooñ teew tooñ teg ko ci kaw ki ñu tooñ xanaa du koo dàq tooñ comme os rek nu mel jërëjëf Oncle T jërëjëf Awa Sané comme nu mu ko waxee rek suma xuloo waale bi waaye tey moom xam naa ne xuloo bi naa ko bàyyi si gannaaw ñu concentré rek ndax xaalis su duggee rek xaalis su duggee fii maa du PD seen koppar bi bu ñëwee kenn du si xuloo waaye yéen dimbale da ngeen ñoo jaay waane ni ñoo waane ay ca ñu dem jërëjëf Oncle T si dalal rek awa yow tamit maa laa sant di la gërëm rek di gërëm fi wasi yëpp di wax ne tey rek Oncle T tàggat yaram luñ fi am mooy xibaar bi nga xam ne Gambia seen national team head coach bi rek gis nañ di Jonathan McKinstry mu sign 2-year contract bi nga xam ne extension la pour mu war a lead Gambia rek si next 2 years to come effective June 1st 2026 ñu gis nag coach Gambia bi di Jonathan McKinstry since mu took over Gambia rek mu ngi amee rek mu ngi record rek 7 wins 5 draws and 8 defeats in 20 games since mu took over Gambia lii moo nekk record am bi so the question is nag do you think he deserves a new deal ndax deserve na ñaari deal yu ñu ko jox ni Oncle T waaw nañ ko ñu gis lu mu am si defeats moo ëpp lu mu am si wins waaw waaye foog naa nañ ko may beneen 2 years bi xam nga coaching is not only about winning parce que bu coach bi ñëwee dafa am lu bari loo xamante ne daf cee liggéey di dem ba ci mentalité player yi dem ba ci li nga xam ne mooy seen physique ci seen well being ba ci field bi seen training ak yu mel noonu yëpp so it's a host of aspects yoo xamante ne moom la mooy seet so it's not only about the play in the field and the results yes of course li moo def nii yëpp pour mun a am a very good results la so we expect ne in the next 2 years he will definitely deliver if not red card non négocier wuñ de dinañ ko jox 2 years bu 2 years bi pare indiwul dara ci kaw table luñ mën a xam ñu bàyyi ko mu dem ñu indi keneen waaw Oncle T nag foog naa ñu ngi amee gan bi nga xam ne join nañu through di call rek di ko nuyu Bukari Gueye maa ngi laa nuyu maa la fay sëñ bi ak jàmm bu Bukari welcome to the show ñoo ko déggandoor rek gis nañ Gambia national team coach bi rek male coach bi rek di Jonathan McKinstry rek yoo xam ne am na 2-year contract bi nga xam ne def na ko ñu gis ne rek ndax si yow Bukari foog nga ne deserve na 2-year contract bi ñu ko jox yeah of course there's a way doing that new setan for now I mean looking up 2 years contract it have some positives and have some negatives so I mean all the positives or the advantages you have more I believe the extension the biggest advantage is stability because stability is very important because coach also understand the Gambian football and continue to build the team. However, football is about results, understand now. But the new contract also expectations will be higher. If the Gambia qualifies to AFCON and the team continues to improve, then the decision will be justified. If not, people will naturally question whether a different direction should be taken. But we don't understand the national team also goes to start over with a new coach. Because McKinstry already knows the player, but the football structure, I'm not the challenges that the Gambian football also is facing. So the long-term planning also
So it's very important. 2 years extension allows him to build for future like competitions instead of focusing only a short-term results. jërëjëf Bukari Gueye ñu gis rek nag ne coach bi rek comme ni ma ko waxee rek 7 wins la am mu am 5 draw mu am 8 defeats ndax loolu warant na ko ñu war koo jox a 2-year contract suñ xoolee rek in terms of results are the results good? In terms of results, so I would say it's not a good result. But then you have to understand Gambia, we had difficulties of playing in our home ground. That's a major concern because of people like Yakuba Minte, people like Adam Asibi have never played in Gambian Stadium. You understand? Looking at up to, if you can remember Gambia versus Algeria, one time I could website right Mares was there. The stadium was full. Look at Algeria with their standard of football. And then Gambia, we are able to contain them, to do them 1-1. So you can see, we have to give him chance because Marcus is a whole, record sum. He's scoring goals. One of the things that Gambia was lacking is scoring goals. And he's scoring a lot of goals. So don't understand why. Gambia should give him another chance. Then wait for the result of what is coming in the next 2 years. But I hope so. If the Gambian team also is ready, there will be huge opportunity that the Gambia also will qualify to the AFCON with the same coach. Yeah, we hope so. Bukari, final question si topic bi rek mooy gis nañ official living bi rek announcement bi rek ñi ñoo ko def naka di sports Minister of Youth and Sports moom moo ko release rek waaye ñu gis ba tey rek GFF ñoom they are yet to release this naka nga jàngatee loolu because gis nañ ne fan yii rek am nañ problème ñoom ne seen diggante foog nga ne ku ne problème boobu moo nekk di dem ba tey. Yeah, it could be that, but you should be in the same line, But understand, Jeff also they having problem with Minister of Youth and Sports. Yes. Well, youth and sport, but on time for them, it's not yet time for them to announce it. Maybe on their website, but I hope so also they will do the same. So don't have a right now. jërëjëf Bukari si loolu rek nañ delluwaat si yow Uncle T léegi rek ñu move suñu attention si beneen xibaar bu ñu am rek ñu gis Gambia Football Federation nag GFF si àllarba bi Wednesday muy 3 June rek 2026 dal dinañ launch talent development scheme bi di TDS bi nga xam ne scouting training la workshop ñu ngi ko defee woon foofu rek foofu si National Training Technical Training Center foofu si Old Yundum ñetti jotaay bi nag 3 days intensive programme la woon bi nga xam ne rek dal dina indi participants yi nga xam ne from the all 7 regions yi nga xam ne rek ñoom ñoo represent seen regions yi participants yi nag su ndaje bi jeexee rek dinañ serve as official scouts for their respective regional centers as well as GFF FIFA Talent Development Academy bi nga xam ne ibbi nañ ko bu yàggut ñu gis nag rek nekka li nga xam ne jàngat la mu nga xam ne rek ñu ngi trainal 7 regions yi nga xam ne dañoo am representative bi nga xam ne dinañ represent seen gox yi rek pour ñu gis ne rek mën nañoo def ay scouting yu correct yi nga xam ne nañ ko mën a saaf as FIFA Academy talent lifin bi nga xam ne ibbi nañ ko bu yàggut Uncle T naka nga jàngatee FIFA. waaw loolu moom I think is long overdue parce que boo ko xoolee xam nga man li ma dee wax rek mooy suñ bëggee suñ national team bi baax suñ bëggee national team bi baax mooy grassroots football il faut que ñu dooleel ko dëgg la right te itamit baax na ñu am comme scouts yoo xam ne dañuy mën a dugga parce que léeg-léeg nga dem ci yenn villages yi yenn towns yi nga gis yenn xale yoo xam ne xale yu am talent lañ xale yu am potential lañ right but because they are not inclusive léeg-léeg daf dee mën a tax ñu sideline leen but I mean now that we have scouts who will be going round in their respective regions to come up with very good talents foog naa it's a positive development development lii moom buñ ko jàppee ñu dooleel ko bés mu ngi ci bés te faaw bés bi ñëw suñ squad bi dina baax trop waaw because su local football bi baaxee rek national team daf dee baax parce que naam we talk about suñ international players and stuff like but guess what where does those international players fan lañ starté domestic league bi la so su domestic league bi if it is good if it is competitive it is very strong yes of course it will even be a gateway for so many Gambians pour ñu dem di mun a play outside so foog naa ne this thing I said thumb up yes it's a very good initiative because ñeneen yi ñu fa am nañ talent mun nañ football am nañ skill bi waaye kenn xamut leen simply because maybe lii amutoon but then since léegi lii am na dangaa gis ne seen suñ lifi ne
scouts yi fuñ demee su fekkee West Coast la wala any other region mun nañoo gis ki nga xamante ne sax mun na moo represent Gambia ba romba ñoom Yankuba mi te nuñ mel definitely te loolu am na because maa ngi gis last time si internet bi Steve Trawale dafa am benn match bu mu doon seetaan xam nga Gambinos kooku xale la soo ko gisee xale bu ndaw la mu ne ko ne I don't know why but you are my favorite player because I've seen so many potentials in you gis nga façon yooyu noonu même su fekkee si dëkk bi nga nekk sax waaye lii am na gars yi ñu indi la on board you like opportunities can ni can come your way and then people can be able to know you and what you are capable of doing and you can raise the Gambian flag higher and higher because yeneen dëkk itam foog na this is the reason their football fraternity it's on top te ñun tamit this is what we need nga gis ne at least young talents yi nga xamante ne ñun si grassroots bi nit ñi mun leen a xam at least ñu mun leen a jàppale tam uplift la. jërëjëf awa léegi rek dinaa si suma attention rek si Bukari ñoo ko diggandoor si Wednesday bi rek gis nañ TDS bi nga xam ne rek def nañ ko foofu si National Technical Training Center bi di Old Yundum ñu gis nag ku ko supervise rek moo nekk FIFA rek seen lifin bi rek naka seen FIFA high performance specialist rek muy Lisin Zulu moom moo ko ceewoon rek foofu naka nga jàngatee scouting lifin bu FIFA def ak GFF bi nga xam ne war nañoo gis scouts rek represent seen 7 regions yi foofu rek si biir Gambia fii naka nga jàngatee loolu. waaw aussi balaa maa dem ma ne la awa damaa nekk crédit mu ngi jàngal dem yow boobu all right so lu ma ko jàngatee mooy I believe most of the FIFA talent development scheme scouting training one of the most important grassroots like football initiative we have seen football development starts with talent identification. So now we can listen to we want to understand to discover talented boys and girls, develop them properly and provide opportunities for growth. Then the future of Gambian football will be higher or very bright. This program is not just about finding players, but it's also about building the next generation. Yes. And ensuring normal talent that's undiscovered. But now this is very important because of one of our most of the Gambian talents when they go to Europe, they don't have proper scouting network. But right now, if we can identify talents at the right time, before they reach European football, they may understand technical areas, they may understand physical aspect, how to develop it, and they are very technical or mental aspects of the player. So this is a very, very important initiative, and I hope we develop the Gambian people and we develop the scouting network in the Gambia to move people that understand the game and also try to scout at the right time. jërëjëf Bukari Gueye last question rek bala ma alifin rek tëj rek ñu gis GFF seen technical director bi Mr Sandong wax na xëy na gaay rek mu wax ne gaay ne nañ teg seen lesson si serious rek ñu gis ne rek mun nañoo ndax liggéey bi nga xam ne moo nekk seen kanam bi nga liggéey bu métti la ñu gis rek suñ ko jëlee serious rek nañ mun a def indi raw talents yi nga xam ne dina dimbale GFF ak Gambian football naka nga jàngatee Sandong waxam boobu. Yes, Sandaluma is very, very important because scouting is not something easy. Scouting is something that you have to be careful. Like and scout is different. So somebody who's scouting and somebody who's watching football are different. So they don't have to do people listening to football. That's true. Are you getting me right now? Huh? Yes, we are getting you. Correct. Okay. All right. Scouting and being a spectacle is different. The never people listen. You have to go there, look at the talent, look at the raw talent. What is, lacking in this talent, or what is talent to be developed in order to execute what is coming in front of you. Because these are the four corners of scouting, like I told you earlier. You have the physical aspect of the player, you have the technical aspect of the player, then you have the psychological aspect of the player, and the social aspect of the player. If you can identify this in a player, then you can be a good scout. But to be a good scout, you don't have to live this in the pitch. Look at the right people, give them opportunity, and tell them what they do. Yeah.
jërëjëf Bukari Uncle T ma bàyyi la ak moom rek. waaw Bukari moom dégg na analysis am yëpp it shows ne he knows this business he knows football te xam na lu baax bu baax a baax lan la mu nekk di def parce que li mu fi wax yëpp it only takes somebody who is professional in this te wax na ne sax ne mu ne kuy seetaan spectator ak ki nga xam ne scout la nu ñoo gisee du nekk benn du génn te loolu lu am solo la moo tax ma ne this scout training is in fact long overdue kon nag duuf yëpp ci nag bi xëjut ci cin bi xam naa dañu koy dogat ñu jox la yenn ci dogit yi nga yóbbu awa am li ci des ku nekk am si waala waaw li ci des ñu jox ko Ndey Njaay mu dal di ko sup seetal paako bi toog suma gannaaw fii di ma xool bi ma ne na Ndey Njaay sup boy subukul waaw awa ñu bàyyi la with motivation den bu boobaa ñu dal di tëj programme bi tàggatoo. Thank you so much. So with the motivational speech or inspiration tey luñ lañ amal rek mooy man kañ lay dégg wolof mooy the best thing to hold on to in life is each other. The best thing to hold on into life is to have each other's back. So loolu am na solo torop. When you have each other's back, benn nit kese mënut a def dara mënuloo taw nga ne man kenn dinaa mën a def lii. Obviously you need people to mbooloo mooy doole. You need people to help you along in order to achieve whatever you want to achieve together. Yeah, comme yow ni ko waxee rek, we are better together. Why are you doing free advert for them? Seriously? I will write to you. No, I just take the word. No. Actually, okay, better together. Okay, people are better together. We are all better together. Special thanks goes to AfriCell, our main sponsors of this program, of course, the best GSM operator. And we really appreciate the support. We really appreciate everything that you are doing, not only for Teledal TV, but actually for Gambia definitely. as a whole. So bravo to you people. Kon man gaay ma bàyyi leen rek ngeen dal di tàggatoo. And fi mu nekk nii nag dëgg xiif naa te war naa bëgg a dem deewoo ji ay tàggatoo la nu mu gën a gaawee. Jërë ngeen jëf, thank you so much for following the program. Sunrise Teledal, and then bye until next time inshallah. Ngo aci tàggoo. Jërëjëf Uncle T comme na ko waxee rek am naa duñ jaaga rek lu ñëw annonce rek mooy gis nañ FIFA World Cup mu ngi war a start rek di next week Thursday rek xam naa suñ ñëwaatee fii rek dinañ indiwaat yeneen interesting topics yi nga xam ne nañ ko waxtaanee si FIFA World Cup bi rek di gis opener bi between Mexico ak South Africa rek nekk li nga xam ne repeat of 2010 final opening bi nga xam ne happen noonu foofu si biir Johannesburg biir South Africa rek ñu gis ne game bi draw na 1-1 rek di la wax ne next time su ñëwee rek dinañ concentrate si FIFA World Cup bi war a happen foofu si biir Mexico ak America ak Canada jërëjëf Uncle T na mo tele si programme. From me Tijen Jane, bye. Mansakunda sanjani flantango Gambia Mansakunda ya programu min kerkerali wala binalali June karo tililulola 2026 talansei sutola ba kumasila ni Ministry of Youth and Sports kajama ni Mansakunda sutendi nyola kayitandi roke Mansakunda ye katakuwol minike nyin santambilalto anila hamen kuwolu sangol min binakam montaro watkilling miniti tansaba isi minister nyatli nyola ya nyininka aye jabi Honorable Bakari Y. Baji, Minister, Youth and Sports. Ni programa binala televisional to banko kantaring. Mansakunda sanjani flanjang bakumasila June karo tililulola talansei OIC. Ni Mansakunda programa minga Natalie wolam QCell sunyubas Bel Aqua aning Asata Motors.